Namaste, good morning, good afternoon, and good day to all the listeners, including YouTube viewers. Welcome to the part 2 of revision of costing. I reiterate, part 1 has already happened, which happened maybe around 1 month back. So we'll be doing the second part of revision. No doubt we may go through the same. So today I'll be taking for 2 hours. 2 to 3 hours, and Friday will be taking again from 10 o'clock. Okay, so enjoy the session. Welcome to the session. The CA Inter, there is restructuring of the class timings for the benefit of my new viewers. So because many people are literally sleeping in the morning, we decided to do the morning and evening sessions now, and also it should help the office going, college going. So the class timings of the present batch is 6:45 to 9:50 in the morning, and evening 7:30 to 9:40. Evening 3 days off. Evening college going people, office going people, you can must maja madi. So anyone wanted to join now also they can join. Also the CA Foundation, there is summer camp batch going to start on April first week. So please share this information. I heard someone saying in Pune 60,000 the fees for CA Foundation. CA Inter is 1.5 lakh. Aditi Rao, correct? I was shocked actually when I heard this information. So whereas in 1.5 lakh, we can give refund of 50% of entire foundation, entire final fees at caps. Our fees is kept low so that we can empower across India. That is the objective. Please share the information, and our online is just like offline. Anybody and everybody can join the session. 15,000 word in the fees, April batch. So please share the information. With this. Do you end up forgetting all your Microsoft Excel formulas even if you try to remember them multiple times? Does it happen that you have to perform a task in Excel but find it very difficult to remember? Not a part of the discussion in your incidental. YouTube people also should make money, no? Formula was Oh, sir. Yeah, relax. Will it have a strike? Oh, ours only. No strike. No, sorry. Yeah. Okay, now for the benefit of those who are not aware, this is a session which is available in our CAPS YouTube channel. Subscribe Madi, like Madi, share Madi, whatever you say, no? So, you know. Oh, sir. Yeah, relax. Will it have a strike? Oh, ours only. No strike. No, sorry. Yeah. Okay, now for the benefit of those duplicate entries happening. I'm not talking. It's happening by itself. Anyhow, I just want to show you the link. WhatsApp has an issue. Okay, maybe at the end I'll show you straight away. Let's get into the business. So we had already taken 2 to 3 sessions, 2 sessions for the first round of revision. Today I'll be focusing on the second part, and then I'll go through the previous part also once. Sit straight. A limited syllabus in costing. It's subject where you can score out of out. Recent costing paper also November 20 was very easy, but nevertheless, when the examination is very easy, marks may not be highly allotted. So you need to be careful. When you write to the point perfectly, they'll obviously give the marks just like a maths. Just like a maths only they'll do the marks. Now, costing, just to recall, cost means resource utilized or potentially to be incurred
on manufacture of a product or rendering of a service. Now, cost, two important objectives are cost control and cost reduction. Cost control means avoiding unwanted expenditure. Cost reduction is next step where reducing per unit cost without affecting the quality, without impairing the quality. Now, methods of costing are only two: job costing and process costing. Process costing is a method wherein the product passes through a process. Output of one process will become input of another process. Cloth industry, dairy industry, anything other than is called job costing. Your syllabus around 70% is these two methods. Process costing and operation costing are the two types under methods costing. Under job costing, we have got various types. Job costing, unit costing is also called cost sheet. I'm sorry. Then contract costing, operating costing, or service costing. Okay. All these are the various types which Aman sir has taken up, and I will be discussing on Friday maybe along with me. Then techniques of costing, again the part of syllabus. There are three important techniques which will improve, help in managerial decision making. Marginal costing, where the additional cost incurred for manufacturing an additional unit or cost saved by not producing a unit. Then budgetary control, what is done on a total basis. Then standard cost. The next discussion. So your syllabus consists of introduction to cost and management accounting. Then I will also touch upon some theory, which Aman sir will be discussing a little more on that, because last question straight away on a theory, which all of you are aware. Then introduction, then methods and types of costing, various subchapters. So including material, labor, overhead, and ABC. Then you have techniques of costing, budgetary control, marginal costing, and standard costing. These are the main topics of management accounting. Cost accounting will baradilla. They come under management accounting. If you want to explain something about management accounting, it comes here. Okay. Then we have cost bookkeeping. Okay. So today I'll be taking up those chapters which are not discussed in the part one. Let us straight away take up the first one. We glance on cost sheet, which has already been discussed. Cost sheet or single costing or unit costing means where when there is a homogeneous quantum of a huge number, homogeneous products, sorry. So voluminous quantum of homogeneous products are manufactured. I am a manufacturer of 1 lakh pens. I am a manufacturer of 2 lakh calculators. Everything when I do, I prepare a simple cost sheet. You should be master of cost sheet for the year ending format. Particulars, inner column rupees, total in rupees, then per unit. Pradyumna, if you want, you can keep the leg on the chair. Sit comfortably if you have leg pain. So in rupees, total in rupees, matte per unit. Starting only direct cost. Direct material consumed, including the carriage inward, GST on purchase on reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism only GST input credit sigodilla. Whatever input credit sigutta, adana cost al togolangilla. Whatever input credit is not available, this is where you integrate the subject. At the composition scheme, if you are paying the GST, you don't get the input credit. All these things are going to be part of the cost. All the things are a part of the cost control. Right. So classic revision class you go late exam 15 minutes you go late. I'm surprised. So now ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 50 marks minus 15 35 ಬರೋ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಇರ್ಲಿ. So when you talk about the costing, so cost sheet ಅಲ್ಲಿ first is what ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, direct material consumed, direct labor ಅಥವಾ productive wages, ಮತ್ತೆ direct expenses ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸಾಗರ್ ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ? ಸಾಗರ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸಾಗರ್ ನೋ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಸಾಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಗರ್ ಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದಾರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಬಂದೇನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಂದೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ? ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಯೂ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ examples are royalty, fees for technical services, then license fees, then route permit. All this will come under the direct expenses. Aggregate of the same is called prime cost or direct cost. Add to that works overhead.
all the overheads which are incurred in the factory, okay, including cost of rectifying defectives, if any, then less sale of scrap, so differential amount, then add and deduct opening and closing WAP. Raw metal will be adjusted in raw metal consumed. Opening and closing WAP will be adjusted in the works. Then add any administration overhead related to the cost of production. Okay, cost of production. So you will get cost of production. The cost of production per unit you have to underline. Add opening stock of finished goods as it is given, less closing stock of finished goods, closing stock at the current year cost of production. So then you add general administration overhead and selling and distribution overhead. That will give you total cost of sales. Add profit, whatever the markup given, that is called sales. This is the cost sheet. Right. Then this cost sheet is the base for almost entire costing chapter. Entire costing chapter, cost sheet is a base. Right. Next, we'll move on to the special topic of the day, standard costing. All of you open your notebook and keep it. Whatever is in your syllabus, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ discuss ಮಾಡೋದು. Standard costing. Standard costing and variance analysis. Standard cost means actual output into predetermined cost per unit. Point number 2, people think standard costing is tough. I can make it chiller, just stick to my format. Every question you solve it this way, you'll be able to get the answer for this. But conceptually, you should be clear. That's why I'm dictating again. Point number 2, variances can be 2 RMRs. Left side, cost variances, Roman number 1. Right side, Sagaragraha, revenue variances. Revenue variance ಕೆಳಗೆ not in syllabus. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು sentence, interpretation is opposite. Interpretation ಅಲ್ಲೇ below the right side, interpretation by chance ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ below the right side, interpretation is opposite. Below that you write, below that only, example, budgeted margin ₹100, actual margin Bhumika 80 dash unfavorable. If you don't understand, you should ask. I expected a margin of 100, but actually I ended up with how much? 80. Yeah. So differential amount is how much? 20. 20 is what? Unfavorable. So right side is not in syllabus. Come to left side. Cost variances. Very 3 RMRs. Material. Second one, labor. Third one, overhead. Overheads ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. Left side, variable overhead. Right side, fixed overhead, write in red ink. Fixed overhead, write in red ink. Like fixed overhead, below fixed overhead, you should write what? Formula slightly different. Formula slightly different. Revenue variance bitbidi. Here 3 RMRs. The variable overhead, fixed overhead, and I told you to write in red ink. Now these 3 you connect. Yaudo material, labor, and variable overhead. And right, formula same. Formula same.
ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಅದಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ cost variances within the bracket except fixed word everything together I'll give in one shot one page ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ cost variances within the bracket except what fixed overheads fixed overhead formula different underline total variance is equal to standard cost of standard input material adre material edi labor adre labor edi overhead adre labor atha machine hours standard cost of standard input for actual output are you able to recall formula standard cost of standard input for actual output minus actual cost incurred adu material irbodu labor irbodu overhead standard cost of standard input for actual output in the revision class. If you are not in regular class, you don't understand. Minus actual cost incurred. Still, some of you can try. Lipika, smile. Standard cost of standard input. Input is circle. Input kelage 3 RMRs. For material, use kgs, meters, etc. Correct? Standard input will be material, kgs, meters, anjana, etc. Second RMR. Labor, use hours. Ganta. Pradimna. We are missing you in the present bench. Bartara, everybody sakadagidare. Name friend idare. Namman Agarwal. Third RMR. Overhead kelage normally same as labor hours. Correct? Overheads ge nothing is given. You should take a same as labor hours. Within the bracket or machine hours, units, etc. Sometimes they may give separate. Nothing is given. Overheads matte labor ge hours information same. Rate matra differ agutte. Are you understanding? Yes, sir. Yeah. Now this is the total variance. Now fresh page al baradira two big RMRs left side. Price bar, rate bar, expense variance. Material price ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ SR minus AR standard rate minus actual rate close the bracket into actual units SR minus AR into actual units. So actual units ge star haki. Now actual units ge 3 RMRs. Are you understanding and appreciating? Yes, so sir. within the bracket price variance standard rate minus actual rate. Material are the standard rate of material, labor are the standard rate of labor, overhead are the standard variable overhead. Aste. Anaka Chakravarti. Hello Dudigi. Next units ಕೆಳಗೆ 3 RMRs. Material ಏನು? Quantity. kg meters SR minus AR into actual raw material consumed. ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Actual RM consumed. Within the bracket different ink ಅಲ್ಲಿ AQ purchased for MPPV. One special variance is there, material purchase price variance. You're able to recall? Yes. I said what? Actual units. All of you are able to write the chart because I don't find any new friend here. I'm sure all of you are used to it. Ansutte. In non-capture idara. Mutagata tandukonidini yaaro obru kaanistare. Mutagilladre keli. Ravis. Barda jina? yes sir Today morning I was thinking about you only. How awesome more. Which you have become world famous in caps now. You are all more. So first actual raw material consumed. Normally you should use the word consumed. Within the bracket purchased. Vyavaga Chaitra for MPPV. Material purchase price variance. Chaitanya. Next second arrow mark. Everything is one chart. Eldrigu gottagta idea? Yes, sir. Second arrow mark. Chinmay, you know.
For labor, ಹೇಳಿ Actual hours paid. into actual hours worked. Actual labor hours paid. ವರ್ಕ್ ಅದು ಡೈ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋರಾಗಿ actual labor hours paid. I think Aditi you said right ಅನ್ಸುತ್ತೆ. The actual labor hours paid. आपने actual wages बोली फातिमा, wages ने actual labor hours बोलना है. Actual labor hours paid. So quantity data, if it is a material, you should write actual raw material consumed. Labor hours paid. Next, overhead ಗೆ normally labor hours paid. Normally, ಅಥವಾ machine hours, whatever given. Did you understand the price variance? So which is the bracket? Price, outer column, actual labor hours, ಅಥವಾ actual machine hours, whatever. So left side ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. बिंदी क्या बिंदी कौन सा बिंदी something like this. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದೆ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಇದು ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದಿ, ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೇಬರ್ ಆದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳೋದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ದಿವ್ಯದೀಪ, ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯದೀಪನ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಏನೋ ಪ್ರತಿಮ್ನ ಅಂತ ಏನು ಗಾಯನ ನಡೀತಾ ಇದೀನೋ ಅಂತವನೇ ಹೇಳೋ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್, whether the left side or right side. Look at the beauty. But you confusion, sir, units per unit code. In left ಅಲ್ಲಿ standard rate plus actual rate into actual units. Units is in total. ಪೂರ್ತಿ. Right side ಅಲ್ಲಿ standard units plus actual units also is in total. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. And rate always per unit. So when I say units, it should always be in total. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. these are the areas of confusion. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ 3 ಮೀಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾ 1000 into 3000 ತಗೋಬೇಕಾ? ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ 3000 ತಗೋಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ₹10 ತಗೋಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ರಿಗೂ. ಓಕೆ ಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೀ ಇದನ್ನೊಂದು 2 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್. ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಂತಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲೀವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಬರೀ Example. ಭಾರಿ ಚಳಿಯಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Example. Standard data, 1 shirt 2 meters at ₹100 per meter. ಪೂರ್ತಿ 100 per meter ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಲ್ವಾ?
Confuse avunu? ಯಾರು ಸರ್? ಯಾರು ಸರ್? value 100 rupees per meter. 1 lakh shirts manufactured. Standard quantity here is 1 lakh into 2 lakh. And the total, artha aitadu concept. Yes. Yes. Yes, sir. Standard rate here is how much? 100. 100. Very good. So rate ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ per unit ತಗೋಬೇಕು. Quantity ತಗೋ total. ಇದು first point you should know. It's different textbook different approach follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. Maths has got multiple options. MK follow this approach. Okay? Vega Kavya. Everybody understood? Yes. Now, below the volume variance, Anaga Chakravarti. Under that, very. Ali standard minus actual into standard rate. Standard minus actual into standard rate. Right. Standard is always for actual output. Actual is alva. Yes, sir. Yes, sir. Standard unit minus actual units. Actual units ge hashtag ಹಾಕಿ. Hashtag ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇ. 2 RMRs. For material, ಏನು ತಗೋಬೇಕು actual AQ consumed. Actual quantity consumed. Right side, labor and overheads. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ normally same. Labor are paid normally. Paid ತಗೋಬೇಕು. However, if you are lifting the overheads on the top, then it can be worked also. Okay. Normally, you should take hours paid. Okay. Now, under the right side, again, 3 big RMR. 3 big RMR. Under the right side, drag it down. If you recall this formula, they will copper. The price variance left middle left price, right side volume. Volume ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. Understand idea? Yes, sir. Now I am trying to merge everything. Okay, so right side volume variance ಕೆಳಗೆ 3 RMRs. First RMR, second RMR, third RMR kana red ink ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ. Red ink ಅಲ್ಲಿ third RMR. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ first one. First RMR. Mix variance. ಅದು labor mix ಆಗ್ಬೋದು, material mix ಆಗ್ಬೋದು. Mix variance. Within the bracket. Only for material and labor. Overhead ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Anjana, very good. Only for material and labor. Square bracket ಶುರು ಮಾಡಿ. Formula. Standard rate per unit of standard mix. It's called average standard rate. Standard rate per unit of standard mix minus ಹೇಳಿ ಸಾಗರ ಅಗ್ರ. Standard rate of actual. Standard rate per unit of actual mix. Very good, Aditi. Full in-depth jana, full in-depth. 700 plus ana. So standard rate per unit of standard mix minus what? Standard rate per unit of actual mix. Square bracket close ಮಾಡಿ. Into Total AQ consumed. excellent, Aditi. Excellent. Total AQ consumed. Total AQ consumed. Consumed bar worked. So, if it is the material, standard rate per unit of standard mix minus standard, ಅದು middle ತಗೊಳ್ಳಿ. Labor ಅಂದ್ರೆ same. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬದಲು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Yes. Next. Yes, sir. ಸಬ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಾರ್ ಸಬ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ನ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ 2 ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಹೆವನ್. Material sub usage slash what? Labor sub efficiency. Whatever the formula you written on the top, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. But you should write in total. What is the formula on the top?
Standard units minus Standard actual units units minus into standard standard. Total standard quantity, total of everything. One second. Total of standard quantity, total standard quantity. Total of standard quantity. Look at it. See, then you should ask me, sir, where is total here total? Material A, material B, material C. Ali in sub volume variance. I take a material total, material A total, material B total, material C total separate. Illi A, B, C, everything add. That's a total of standard quantity. Like I'm manufacturing shirt, I'm manufacturing pant, I'm manufacturing sari. When you talk about left side rate variance, right side volume variance, you have to do it sari separately, pant separately, shirt separately. When it comes to sub-usage variance, 2 saris plus 3 pant plus 5 shirts, everything you order. It's like a mango banana adding, add. Understanding? Total of standard quantity minus approval minus total of actual quantity. Actual quantity into average standard rate. ಅಥವಾ ಏನು standard rate per unit of standard goods. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes. What you should do there below that? Make one gun. Left hand side mixed variance in the same figures can be taken out. Maybe if the problem is there, I'll just show you. Whatever is there, gun. समझ में आ गया? Yes. If you be able to recall, labor sub-usage variance. Okay. Below that only, right? Within the bracket, right? In volume variance, consider total separately, say for pants 300, shirts 200, pant 300, shirts 200, and sari 800. Whereas in material sub-usage variance, volume ಅಥವಾ usage, ಈಗ material sub-usage variance ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Material sub-usage variance, consider कितना है टोटल, कितना है अजीत जी बताना तीनों का 1,300. 300. 1,300. सबको समझ में आ गया क्या? Yes. 1,300. So price variance left ಅಲ್ಲಿ rate standard rate by the actual rate into actual quantity consumed. Volume variance ಅಲ್ಲಿ standard quantity by the actual quantity into standard. Shirt separately, pant separately, so in total. When it comes to sub-usage variance, total of material A, material B, material C. Maybe adding mango with banana doesn't matter. सबको समझ में आ गया? Yes. Below sub-usage variance or yield variance. Yield variance in the bracket for material and labor only. Yield variance. Same like sub-usage, but for output in the bracket. Same like sub-usage, but output based. The output based. In the bracket. What a formula? At least total standard quantity to the bracket, total standard yield. In the table, I had shown one beautiful calculation. I was putting total standard yield minus total actual yield. Then Manoj Kumar free na? Enter the Manoj Kumar iga. Free na? Total standard yield minus total actual yield into
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಅಮನ್ ಸರ ಶ್ರುತಿ ಸರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಂತ ಅದಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಪ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇದೆಪ್ಪ. Right. So total standard yield minus total actual yield into standard rate of what? Actual output. सबको समझ में आ गया? This is the ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರವ ರೆಡಿ ಕಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೇನೋ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐಡಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ತಲೆಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು. ಇಡ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಐಡಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Calendar variance within the bracket only for Labor. Labor. very painful labor only for educate. ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಯಾ? ಸಾಕಾಗೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಐಡಲ್ hours into standard rate. Idle hours into standard rate. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಐಡಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. ಏನು ಐಡಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಮಾಡಿದ್ಲು ಏನೋ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ಲಂತೆ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ. ಅವ್ಳು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಈ ತರ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ದೇವರ್ ಶಾಕ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಯಾರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಕರೆದಂತೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಕಾಲ್ ಎನಿಬಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 7th ನಂತರ ಐ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಯಾರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕರೆದಂತೆ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ an answer from citizen. Now we are straight. Till date, she has not see foundation first foundation direct entry intermediate first to first attempt, second to second attempt. Till date final exam ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಜೈ. ನಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೈ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಟರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಾ? ಏನಪ್ಪ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು Paid but not. This is complete formula. This gives complete formula of material, labor and overheads. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ overhead normally stop at one way. Normally stop at ಇದೆಯಾ KP ಬರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ವೇ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ತಯ್ಯ ಹೊಡಿಯೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೀಪ ಬರೀ ಏನಂತ ಏನೋ ಒಂದು Normally stop at one way. ನಾರ್ಮಲಿ Stop at one way. Stop at one way. one way semicolon. When hourly data is given, hourly data is given, stop at two way variance something box ಹಾಕಿ stop at value only for material and labor and fixed overhead. ಏನೋ ಸುಸ್ತಾದಾಗಿದೆ ಋತಿಕ್ಗೆ ನಿನ್ ಗಂಡ ಬಂದವನಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್
there is a three-way variance. Three-way ಅಂದ್ರೇನು? Those who didn't understand. First variance is one way. ಅದರ ಕೆಳಗೆ rate ಮತ್ತೆ volume is two way. Volume ಕೆಳಗೆ further when you go it's called three. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರು? Sometimes in analytical theory question three-way variance ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10-way variance ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ. ಅದಾ? ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಶುರು ಆಯ್ತಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ನೈಸ್. ನೋಡ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಅವಳು ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ, 6:45 ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ದೀಪಾವಳಿಗೆನಾ? ದೀಪಾವಳಿಗೆನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಏನಿದು? ಒನ್ ವೇ, ಟೂ ವೇ, ತ್ರೀ ವೇ. ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಯೂಸೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪಕ್ಕ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬೇರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ yield variance. Then labor ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ except that there can be idle time variance. Hours paid but not work. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ರೆಡಿಂಗ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನ 2 ಸಲ ಬರೀ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಸಾಹ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮ್ಸ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಹಾ ಐನೋ, ಆಹಾ ಐನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಹಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್, ಆಹಾ ಸಿ ಎ ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವ್ರು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಏನಂತ? Fixed overhead variance. Variances. Dash, right? Fixed overhead remains fixed in total but varies per unit. Fixed in total but varies per unit. Within the bracket, opposite of material, labor and variable overhead. Correct? ಅದು fixed per varies in total. Opposite of material, labor and variable overhead. Close the bracket. Hence formula are slightly different. Slightly different. Underline. Next. Middle berry. Middle of the page. Green ink. Sorry. Blue ink. Blue ink. Blue ink. Total variance. Same. Again same andre. Stand cost of stand input for actual output minus actual. Same. Same sakalva. 2 RMRs. Left side. Green ink. Red ink. Red ink. Total work of the stand costing. Left side red ink. Special formula. Expenditure variance. Fixed overhead expenditure variance is equal to Sunil. Budgeted fixed overhead minus actual fixed overhead. With a box haki. Lift from question. With the information question later, 1 mark ಅದು ತೆಗಿರಿ. 1 mark ತೆಗಿ 39 marks ಅನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 40 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ಸೊ fixed overhead expenditure variance, Deepak KP, don't rise. So expenditure variance, budgeted fixed overhead minus actual fixed overhead, trial balance ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಗುರು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದವ್ರೆ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ 2 RMRs, 2 big RMRs. Left side blue ink, unit based. Completely right side black ink, hours based. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? Yes, Yes, sir. So ಬರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ is equal to BQ minus AQ into SR. Which is the bracket? Quantum, outer column, rate. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? BQ ಮತ್ತು AQ ಇದೆ. What is missing here?
Yes. Yes. SQ. I'll worry. By deducting and adding SQ, we get sorry, again वापस करें BQ minus AQ, sorry, BQ minus SQ, BQ minus SQ plus SQ minus AQ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಜನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಋತಿಕ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಸ್ ಆರ್. BQ minus SQ into SR. Right side ಏನು ಉಳಿತು? SQ minus SQ minus AQ into SR. Easy. Yes, sir. The capacity, the efficiency. BQ minus SQ into SR. SQ minus AQ into SR. Efficiency ಗೆ full stop. Capacity ಕೆಳಗೆ when calendar or days information is additionally given. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ if calendar or days information is additionally given, deduct and add, RBQ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ? ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್. ನಿನ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ RBQ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ವಾಟ್? ಹರ್ಷಿತಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್. ನಂದಾಯ್ತು ಸರ್. ಆಡ್ ವಾಟ್? RBQ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ RBQ. Deduct and add RBQ. So we already have what? ಇಲ್ಲಿ BQ minus SQ ಇದೆ. So BQ minus RBQ left side, RBQ minus SQ right side. So two are what? Left side. Calendar variance CALENDAR R. Calendar variance. Then formula BQ minus RBQ. BQ minus RBQ into SR. For the calendar variance. Right side? RBQ minus SQ into SR. RBQ minus, what variance it is? Other capacity variance. Other capacity variance, RBQ minus SQ into SR. Very good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ below the left side, calendar and capacity interchangeably used. Sometimes capacity ಗೆ calendar formula use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ all the special points you note. Capacity and calendar are interchangeably used. Capacity information ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ capacity is equal to calendar variance. Calendar information separate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ capacity ಅಷ್ಟೇ. If they give both separately, then you have to go further. Illade you should not go further. Understood, Baba? Yes. Yeah. Next, right side. Complete right side. Volume variance, hours spaced, lacking. Budgeted hours minus standard hours. Look at me. ಇಲ್ಲಿ BQ minus AQ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ BH minus AH ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಂಜನಾ, why standard hours? Standard is always correct. ಜೋರಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. Standard is always for actual. ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಇಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗೋವಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದವಳಂತೆ. ಅವಳು ತಂದಿರ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಗೋವಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದವಳು ಅವಳು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅವ್ಳು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬರ್ರಿ, ಸೊ BH minus SH ಗೆ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ SH, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ SH. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ BQ minus AQ, ಇದೊಂದು ನಾನು 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. BQ minus AQ 3 ಬರುತ್ತೆ, BH minus AH
ಎರಡು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ PH minus SH volume variance. Below that you write what? By deducting and adding AH, we get left side capacity variance. Capacity variance, again formula. BH minus AH into SR. into SR. SR. SR ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Right side efficiency variance ಹೇಳಿ. AH minus H into SR. ಇದು again alphabetical order. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ stupid points. AH minus SH into SR efficiency variance. ಇದು full stop. You know this? By deducting and adding, yeah, Aditi, RBH, we get 2 RMS. Left side. Calendar variance. You know, BH minus RBH into SR. Right side. Other capacity variance. Yeah, Patiman. RBH minus AH. AH into SR. And the double star active, double hashtag and not SH is always for actual output. It becomes same answer perfect. Completely below the table. Can you repeat, sir? SH is always for actual output. When SH double hashtag and hakidralla adu SH is always for the actual output. Completely below that table activity. Sorry, completely below that table. Completely below the table. But interpretation. Small a, material, labor and overhead. Positive means favorable, negative means adverse. Semicolon, different ink. But yield variance. Each chapter, 2 pages ಇದೆ. Yield variance, opposite. So positive is unfavorable, negative is whatever. Artha aita? And if you don't write A and F, 0 mark. Next, fixed overhead. Volume variance. Expenditure is the same. Volume variance. When AQ is greater than BQ, AQ is greater than BQ or SQ, whatever. Fixed overhead absorption rate is lesser. Fixed overhead absorption rate is lesser. Fixed overhead absorption rate is what? Lesser. Hence favorable. Repeat that sentence, whatever it is. Fixed overhead volume variance when AQ is greater than BQ or SQ, fixed overhead absorption rate is lesser, hence favorable. Hence favorable. Understood? Next, one more point if you have. When the actual quantity is lesser, AQ is more or Yes, sir. AQ is more, so cost divided by quantity, rate will come down. When the denominator is high, rate will come down. Lower the rate, favorable the variance. Artha aita? Yeah. Next, only for fixed overheads. And within the bracket, consider BQ rupees budgeted quantity. Budgeted quantity 10 lakh.
Budgeted overhead rupees 100 lakh. Therefore, standard per unit is rupees 10. Onisha. Budgeted quantity 10 lakh. Budgeted fixed overhead 200 lakh. 200 lakh. Therefore, standard fixed overhead. Standard is always budgeted by budgeted. Standard is always budgeted by budgeted. Standard fixed overhead per unit is equal to 200 lakh by 10 lakh is equal to rupees 20. Comma. Actual units 9 lakh. Actual fixed overhead 190 lakh. Close the bracket. Only for fixed overhead, 3 RMRs. There are 3 different terms we use. Budgeted fixed overhead. Stop. 200 lakh. 200. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೇ ಮಾಡ್ಲಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತರ ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಬಜೆಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ 200 lakh ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ 190 lakh ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಉದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ Actual output. and fixed overhead for actual output is equal to 9 lakh into 20 by 9 lakh units into rupees 20. Correct? Yes, sir. Yes. 9 lakh into 20, 180 lakh. 180. Artha now first and second connect. ಏನದು budgeted to actual difference ಏನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ Expenditure variance. Second and connect, second and third connect, link, total variance. Alle agochu. So total variance is standard minus actual. Budgeted minus actual is called expenditure variance. Artha aitendra? So the difference is the volume variance. So beautiful. Next line, very look at this. If you can start playing with the maths, therefore total variance is equal to this is a standard estimate. 180 minus 190. Yes, sir. 180 minus 190 is equal to 10 lakh adverse. 2 RMRs. Technically, expenditure. What is your different answer? More variance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 200 minus 200 minus 190. 10 favorable. Right side. Therefore, volume variance balance on the figure. 20 adverse. 20 lakh adverse. 3 variance at least quick banta without doing anything. Yes, sir. Everybody understood? Everybody understood? Yes, sir. Next, one more point for it. Standard is always for actual. This is one more confusion for some of us. Standard is always for actual. Semicolon. Any actual can be converted into any standard. Illi again one more area of confusion for students. Idu ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು 2 RMRs. Example 1 left side. Standard data 2 meters for one shirt. Two RMRs. Actual shirts 300. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಈಗ ಕರ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದೀಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್
300. 300. So repeat two left side alone 300 is Yes, sir. actual shirts 300 below that. Therefore, standard raw material is to 600 meters. 600. 300 into 600. 600 meters. It looks very funny here. Example, 300 into 600 meters. Right side. Actual meters consumed 800. Therefore, Adverse. 200 above. standard shirts. Standard shirts. 800 by 2, 400. 200. 800 meters divided by 2 is equal to 400 shirts. ನೀವು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ 200 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಗೋವದ ಒಂದು ಬರ್ಮುಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೇಬರ್ 3 hours per pant. RMS. 400 shirts, sorry, 400 pants. Shirt and pant ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 400 pants manufactured. ಏನು? Standard hours. 3,200. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. That's called standard. Right side. ದೀಪ ಏನು? Actual hours. Actual hours. 600. Standard ಹೇಳಿ. Pants. 600 400 by 3. pants. 600 by 2, 3 is equal to 200 pants. All of you comfortable? ಇಷ್ಟೇ. Life ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. So problems solved. God bless all of us. With a beautiful notes, standard costing is good. It is a predetermined cost. Standard when actual, writing A plus A and variance compulsory. If you don't write, you will lose the mark. So all variances are based on the actual output except fixed overhead and sales variance. Sales variance is relevant. So then either you can go by this chart. You will separate again. Now you put the notes first you go through this material, labor and overhead. Then you can convert it into my notes today's course. Beautiful like that. Or you can also see this table, what has been given in the regular class also. Right. Now move on to one more chapter. Cost bookkeeping. One of the easiest chapters, compulsory question. So cost bookkeeping, how to maintain the books for the purpose of costing. So first one, you can, there are 3 different questions which can be asked. Methods of bookkeeping ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, journal entry ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ reconciliation. First, if you are a big concern, you have non-integrated bookkeeping. Cost bookkeeping separately, financial books separately. So cost bookkeeping record only costing data, including the manufacturing flow. Financial books, what you are doing from first PUC or foundation syllabus. Next, whereas I have a small concern, I cannot maintain costing separately, financial separately. Only one set of books, integrated or integral book. It is a pure financial books tarane PUC. Only you have to use costing terminologies as well as a manufacturing process gondo entry flow. Receiving department debit, giving department credit. Then reconciliation. So if you have got a non-integrated books, costing books separately, financial books separately, costing P&L separately, financial P&L separately, costing P&L is a cost sheet. A P&L account with profit may not match, show the reconciliation. You are a costing student now, start always with costing profit given or not. Given means start with that. If it's not given, working back, arrive at that.
That the costing profit is 10 lakh. Add 20 minus 10 is equal to 110. If 100 is given, arrive at 110. If 110 is given, 110 and what minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿ, what deduct add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ minus ಮಾಡಿ. Finally, we have to get back the figures on the top. You are able to recall the discussion? Yes. Yes, sir. Now, accounting entries are absolutely chiller. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fresh page ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ. Cost accounting. Cost dash accounting. One by one, two methods. Under that, two RMRs. Left side, non-integrated. Non-integrated, two R. Non-integrated dash two separate books. First RMR, cost books. Pure cost. Nandini Geetara. Chaitanya, Pooja, Rohana. Pure cost. P for Pankaja. Adu P. These are cost books. Next, Q. Pure financial books. This is cost book and financial books. Artha idea. Yes. Next, alle ಕೆಳಗೆ P ಮತ್ತೆ Q connection ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು two separate P&L. Hence, reconciliation. Hence, reconciliation. Second error mark. Integral ಅಥವಾ integrated books. R, P, Q, R. R is what? Integral ಅಥವಾ integrated books. One book for both. One book for both. Next, accounting entries. Three RMRs. First one, Q, financial books. PUC become what you're doing in accounts. PUC become accounts. No entry for manufacturing flow. Purchase of raw material entry ಮಾಡ್ತೀರಾ, issue to production ಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. No entry for flow, manufacturing flow. Example, purchase of goods entry ಏನಪ್ಪ? Purchase account debit Purchase to account debit to cash or bank account. Trade payable. Purchase account debit to cash bar trade payable. But the years of the ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ second error mark. Okay, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಏನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ error mark. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ error mark ಏನು? ಇವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್. ರಿವಿಷನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You are teaching good lessons and implementing. Second one, Integrated books. Q ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? P. Q ಆಯ್ತು. P ಅಲ್ವಾ? R ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್. Sir, it has to be. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ? P ಗೆ Cost. Cost books. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? Financial books. R ಏನು? Integrated books. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ Q ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ತರ ಓದಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes sir. Andre PSC. Yes, sir. Yes. PSC. Yes, sir. ಅದೇ ಸರ್. So first you did for Q. ಸುತಿ ಇದಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ P ಯಾವುದು? Pure cost. Pure cost books. Cost book. Books, pure cost books.
ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಒಂದಿಶ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಲಿಖಿತ ಡಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್. Cash or trade payables. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲೋ ನೋಡಿ ಐ ಸಾರಿ ಬಿಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ No entry. ಅಪೂರ್ವ Entry. No entry, sir. ನೋ ಎಂಟ್ರಿನಾ raw material issue to production apurva no entry. Good. This is integrated pure financial book. Second arrow mark ಯಾವುದು cost books. Your cost books. Cost books ಯಾವುದು T. Entry only for costing information. Entry only for costing information plus manufacturing flow. Correct, sir? Super easy chapter. I made it chiller the regular class. Okay, na? An entry bari. And what? Manufacturing flow. Full stop and condition. Reading kalli. No entry for pure financial information. Correct? Yes. Yes, sir. Skanda elli. No entry for ಮತ್ತೆ EIS ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಪಡೆಯಲ್ಲ financial information. Next. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 purchase of raw material. ನಿಮಿಷ. No entry for pure financial information. Full stop ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. For part financial information ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಷಿತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ GLC. open GLA. For part financial information, open GLA/CLA/ NLA version. Nominal ledger adjustment account, cost ledger adjustment account, general ledger adjustment account. Example 1. Purchase of raw material. Entry. Stores ledger, control account debit to cost ledger. SLC account debit to target 750 now. SLC account debit to GLA. Example number 2. Issue to production. RM issue to production. Receiving department debit ಮಾಡಬೇಕು, giving department credit ಮಾಡಬೇಕು. Cost sheet. Entry. Work in progress, ledger control account. ದೀಪಾ ಎ ದೀಪಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ. WAP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು SLC ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. WAP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು SLC ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಪಿಗೆ ಎಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ರತ ಬಂದು ಈಗ ಬಂದವರು unbelievable thing. I have not seen DCs like this before. Very ಏನಪ್ಪ so issued production ಏನು ಬರುತ್ತೆ WP control account SLC. Next number 3 dividend received. Fatima. ಏನಮ್ಮ No entry. No entry. आपको टी शर्ट मिला क्या अब्बा का? नहीं sir. नहीं मिला तो डन तो नहीं किया आपने. दो प्रतिम नाकोंड देखो आपका टी शर्ट वो पहन रहा है. I follow. ನಾನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಬ್ಬಾ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ. ಅದು ಕಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾ next continue. Next dividend received no entry. Next all of understood. Last one now integrate books. Just like financial books,
plus small a entries for manufacturing flow. ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ದೀಪ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವೆರೆವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. So that example one, raw material purchased in entry. Stores ledger account debit to cash up. Excellent, very good. So 80-90 ಬರಬೇಕು ದೀಪ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯಬೇಕಿದೆ? 5 ಕ್ವಶನ್, 3 ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕರಿಮಣಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಕರಿಮಣಿ ಅಲ್ವೇದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು Issue to production. First entry, purchase of raw material, SLC account debit to cash or payables, creditors. Next, issue to production. ಅದು ಬರುತ್ತೆ. WAP to Stores. Next, dividend receipt. Look at the beauty of this note. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ 50-60%. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Next point. Completely separate point. Costing P&L account is nothing but cost sheet. Cost sheet and costing P&L account. Next point. Methods of accounting. Methods of accounting. Methods of accounting for MIS. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ MIS ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Method of accounting for management or method of accounting for standard cost. Method of accounting for what? Management information system / standard cost. 2 RMRs. Left side, partial plan. ಏನಾದ್ರು partial plan. ಚಿಕ್ಕದು WAP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. WAP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ by standard bar absorbed cost. Absorption cost ಗಳನ್ನ absorption ಅಂತೀವಿ ನಾವು. By standard cost bar absorbed cost. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಊಟ ಅಂಜನಾ? ಈ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಮೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿ, ಊಟ ತಯಾರಿದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ tayaride, meals ready anta. By what? Standard bar say 100 lakh to actual cost say 80 lakh to variance / over absorption. ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. This is what smart test. ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಟು ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇವರೇಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ / ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು? 20 lakh. 90 lakh. 20 lakh. 20 lakh. So standard cost is 100, actually 80. 20 lakh is favorable. They absorbed 100, but actually only 80 over absorption 20. Everybody understood Baba?
Yes. Yes, sir. So below that, right? Variance computed at the end. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ ಸಾಕು. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 5 marks ಗೆ. Variance computed at the end. Hence, may not be very useful. ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಊರ್ ಸೂರ್ಯ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಏನೋ ಯಾಕೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಸೊ ಏನೋ ಸೊ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಏನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಲಾಸ್ಯ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಸ್ಯ ರೆಡಿ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್. Variance analyzed at source itself. Variance analysis at source itself, and hence better method. Example: standard data 1 lakh sheet. Standard data 1 shirt 2 meters, that is 100 per meter. 1 shirt 2 meters, that is 100 per meter. 2 lakh meters purchased. 2 lakh meters purchased, that is 90 per meter. SLC account debit. 2 lakh into standard 100. Source 100 ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. 2 lakh into standard 100 is equal to 200 lakh. 2 GLA bar bank. GLA ಯಾವಾಗ? Non-integrated. 2 GLA non-integrated. 2 bank ಯಾವಾಗ? Integrated. ಯಾವ್ದೋ ನರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅದೇನಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ನು ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಟು GLA ಬಾರ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್? 2 lakh into 90, 180 lakh. 180 lakh. 2 anybody? Fasting P&L. ಎಂತಿಂತಿಗೆ ಅದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಂಟಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋ. ಎನಿಬಡಿ? Under production or So material purchase price variance. Material purchase price variance. Purchase ಮಾಡಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲ್ತಾ ಮಾತ್ರ material purchase price variance. 20 ನೋಡಲ್ಲ lakh. ಸಂಧಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಾ? ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ತಿನ್ನೋ, ಪೇಷಂಟ್ ತರ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ ಸೆಕೆಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಗೆ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಹುಚ್ಚುರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಟು ವಾಟ್? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, MPPV. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 20 lakh. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್? SR minus AR into AQ purchased. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು. SR minus AR into AQ purchased. SR ಎಷ್ಟು? 100 minus 90. 2 lakh. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. It is not the beauty. Yes, sir. Next Darshan. 40,000 shirts manufactured by issuing 90,000 meters. By issuing 90,000 meters. Sorry, WP control account debit. ಎಷ್ಟು?
Standard, always standard. 40,000 into 2 meters into 100 would be 40,000 shirts into 2 meters into 100. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 80 lakh. 80 lakh. 80 lakh. Give 2 lines. 2 SLC. ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 90,000 3,000 meters. 100. ಎಷ್ಟು? Into 9. 90,000 into 100. 90 lakh. Volume variance ಅಲ್ಲಿ 90 always lakh. standard. 90. 90,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ again. Volume variance ಅಲ್ಲಿ actual rate ಬರೋದಿಲ್ಲ. Standard quantity ಮೇಲೆ actual quantity into standard rate. ಎಲ್ಲ standard rate ಅಲ್ಲಿ. Quantity ಮಾತ್ರ different. ನೀನೊಮ್ಮೆ quantity change ಮಾಡಿ rate change ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಂಜನಾ? I repeat this papa. See left ಅಲ್ಲಿ rate variance ಇದ್ದಾಗ ನಾವು outer column actual quantity. Volume variance ಅಲ್ಲಿ within the bracket SQ minus AQ into SR. Rate is always standard. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? Otherwise finding out the difference of stupid. What is the difference between 3, 5 and 19? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You have to keep something standard. Rate standard. Regular class retail expense ಕೊಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. So ಎಷ್ಟಮ್ಮದು? 19,000 into 100, 90 lakh. Nine. Debit 80, 90. So then difference ಏನು? ಏನಿದು? Material usage. Material variance. usage. Excellent, excellent. Material usage ಅಥವಾ volume variance. Debit ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿ. Material usage ಅಥವಾ volume variance. ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ಮಯಿ? Material usage ಅಥವಾ volume variance. Balance figure. 10 lakh. or ಬರೀ what formula ಅಕ್ಕ SQ minus AQ into SR. Into SR. 80,000 meters 90,000 in 40,000 shirts into 2. 40,000 into ಎಷ್ಟು? 80,000 minus 90,000. 10,000 into 100. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. Easy. Below that you write WAP control account. Ledger account. WAP control account ಏನು ಅಂತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? To actual. To standard cost. Absorption is also standard, action is also standard. By standard cost, to actual cost, underlined. No variance in ledger account. Source level the variance. Variance. No variance Anaga Chakravarti in ledger account. After Janama? Yes. Any confusion, any doubt? First step. Reconciliation, obviously you have to start with the costing profit. Do it. Index sub account, cost accounting system. So cost accounting, 4 ledgers are maintained: stores ledger, WAP ledger, finished goods, costing ledger. Our final point point. For manufacturing flow and entries, visualize cost sheet. Chart visualize what? Cost sheet. All of you, there is the bracket. Copy page number 15. Copy. Okay. Non-integrated. So manufacturing process for both. What are going to mean by Shetty sir? Debit the receiving department, credit the Giving department. So any material comes to source, SLC account debit. To what? If it is a integrated cash account, non-integrated GLA. Going to WAP control account debit SLC. Indirect material the factory overhead. Factory control account debit to SLC. You have to divide with the cost sheet. Then direct labor, direct expense, factory overhead. Then production. Production get general institution overhead add.
manufactured goods, selling it to cost of goods sold, add S&D, then sales. So raw material left out is in stores. Work in progress left out is in work in progress. Finished goods are left out is called finished goods. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes. Hello? Yes, sir. The process ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, you want me to explain again? Sir, cost sheet ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ದು ಅದನ್ನೇ ಬರೀ raw material come to stores, then go to the production department. Direct labor, direct expense comes. Factory order comes. Production happens. Production the finished goods. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Then cost of goods sold. As selling and distribution and ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sorry, office ಇಲ್ಲಿ officer administration overhead ಇಲ್ಲಿ relating to production. Related to production. You know, selling and distribution overhead and what? Rashmi? General administration overhead. Then be the cost sheet. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡಿದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, selling and distribution overhead add ಮಾಡಿ, then become faster sale, make a profit, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಶೀಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕಂತ. ಹಾ, ರೈಟ್. Trial balances. Trial balances. 3 RMRs. For P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Pure cost. Pure cost. Books. ಅಲ್ಲಿ 4 ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ರುಪೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರುಪೀಸ್. SLC ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ? Raw material stock, raw material inventory. Next, WIP control, WIP inventory. Finished goods control. ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್, XXX ಡೆಬಿಟ್. ಮತ್ತೆ GLA ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಬೋದು ರೆಡಿಕಲ್ ಬನ್ನಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ SLC, WIP, ಫಿನಿಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ. GLA ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Q ಏನು? Pure financial. ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ PE ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ PU ಬಿಕಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ Q, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ Q. ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ GLA ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. Yes, sir. Yes. So manufacturing process ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These entries will become beautiful when you know this. Now moment I see finished goods is the goods transfer, cost of goods sold. Entry ಏನು? Debit the receiving department, credit the giving department. Cost of goods sold control account debit to finished goods. Goods manufactured. Entry ಏನು? Finished goods control account debit to WIP control account. Direct labor charge to WIP. WIP control account debit to direct labor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Yes. ಅಲ್ಲಿ entry ಬರೆಯೋದು summary right. Journal entries. Manufacturing flow chart.
manufacturing flow chart, and debit the receiving department, creditor Giving. Giving department. in department. R2C special entry like small a. Raw material or indirect metal purchased. Entry. Raw material or indirect metal purchase. SLC account debit to SLC account debit to bank bar GL. Integrated other bank, non-integrated other GL. Next. Materials issue. Under that, 2 RMS. Left side, raw materials. Raw materials issue entry. WIP account debit to WIP. SLC account. ಕೆಲವರು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಓವರ್ 100% ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. 100 out of 100 ತೆಗಿರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. WIP control accountability SLC. Right side. Indirect materials. Anybody? Perfect entry ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Factory overheads account debit to SLC account. WIP. To GLA. Okay, Mari. Factory overhead control account. Debit. You are right, Pradeep. I still want an improvement. O&D overhead control account debit. Some indirect payment may be sent to office also. You printing a station at the stores and it as and when required, you issue to the office department. They could done O&D overhead control account debit. Next, S&D overhead control account. Delivery one clean material beko. Alva, Bangalore is actually nonsense. You should not write. I've seen some car, if they don't wash, car throw your dash and I've seen something very dangerous. And Ningle, like, suppose that fellow is not clean, Ningle problem. That's a reason in both. They were very nonsense, but I've seen car throw your dash and Sunday Barcode over. What do you I've seen multiple places. Car studio, they were issued. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಅಂತರ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಡಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಗರ ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿನಾ? ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮವನ್? ಅರೆ WIP control account ಸುತ್ತಿ ಬರೀ ಏನದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ O&D ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ S&D ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಆಯ್ತೇನೆ ಸಾನ ಬಂದ ಏನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಟು ವಾಟ್ SLC. Right. Next, point number 3. Wages paid 6 lakh direct, 4 lakh indirect. Anybody? Wages control account debit to bank account or cash. Very good, excellent. So everything is positive. So very good. Very 2 RMS. First entry is part 3. Wages control account debit to bank or GLA 10 lakh. First full bari. Wages control account debit to bank or GLA. All of you enjoying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right side. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 3 ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Yes, in ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ರಿವಿಷನ್. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Factory overhead control account debit. O&D control account debit. S&D control account. WIP control account. WIP control within the bracket direct wages 6 lakh. Factory overhead control 2 lakh. O&D overhead control account 1.5 lakh. Ajiti barabar दिखना.
ओनली ओवर कंट्रोल अकाउंट बिकॉज ऑफिस में काम करने के लिए सैलरी नहीं देना है क्या? देना बनता है। हाँ नेक्स्ट S&D ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 0.5 lakh. 40,000 costing paid account abnormal 10,000 correct alva? To wages control Sunil wages ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೌ ಮಚ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ವೈಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಿಸಾಕಿದೆ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ Yes. ರೈಟ್ ಇವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3 ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 35 lakh ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ COGS control account debit. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ 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 ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀ ಕೇಳೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ GLA ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ Yes. last one reconciliation only under integrated bookkeeping Non-integrated. Unintegrated. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಕೈ ಒಂದು ಗುಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋಗೇಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡಲ್ಲ only under non-integrated only under non-integrated but always start with the costing profit say 100 lakh add always be loyal to costing add over absorption of overheads in costing. Look at me. In costing, if you are charging more, profit is less. That's why you have to add back. Add over absorption of overheads in costing, say 20 lakh. Alle over valuation of opening stock in costing. Opening stock is nothing but expense. ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Say 5 lakh. Give 2 lines. Less. ಏನು? ಉಲ್ಟಾ. Under absorption of overheads in costing. ಎಲ್ಲ costing. Under absorption of overheads in costing. Say 8 lakh. Less. Valuation of closing stock. Over valuation of closing stock. In costing ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ತರ ಆಡ್ಬೇಕು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಪ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂಜನ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ತಗೊಳ ನೀವು ಬರೀಗ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ Financial items. Ulta, sorry. Dividend, etc. Not considered in costing. ನಮ್ಮ ಎಂಟಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ
ನಿಮ್ ಗಂಟೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿನೂ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ ವೆರಿ ಚಿಲ್. ಬಂದ್ರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ತಲೆ ಕೂದಲು ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಯ್ದ್ರೆ ದೋಸೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೀ ಅಂತ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಕೆಲವರ ಏನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಚೀ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಮಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಅವಳು ನಿಜ ಬಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ, ಸೊ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವೇನೋ. ನೋಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ನೋಷನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? XXX ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫಿಗರ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 100 lakh ಸರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 100. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L XX ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ಮಯಿ ವೈ ಅಂತ ಕೊಡು. ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ಯಜಮಾನರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ 2 arrow marks. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ, when X is given, do supra ಅಪೂರ್ವ. ಸುಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪೂರ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಡೂ ಸುಪ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ. ಡೂ ಸುಪ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ When y is given. ಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲೇ ರಶ್ಮಿ ಹರ್ಷಿತಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. when y is given, backward computation. Follow the supra format. Do workings backward. Upper video of network issues. Working backwards. That is deduct. Sorry, that is reverse mathematical function. Plus and minus minus and Yes. plus one. Yes. Everybody understood Baba? Yes, sir. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆವನ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇವಿಡಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2GL. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ 1 month ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಇದು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೇಬಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ GL ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ತರನೇ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ. ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು reasonably convinced? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Quick 5 minutes break. 12:55. I'll be taking May 22 RTP. May 23 RTP ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. November 22 RTP ಬೇಕಾದ್ರೆ November 22 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. May 22 RTP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇ ನವೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ May 22 RTP, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. May 23 RTP ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Once it is released, maybe if there is a special problem, we'll take one small half an hour session. Otherwise, you just go through it. So 25.
ಶುರು ಮಾಡೋದಾ? Yes, sir. ಬಂದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. May 22 RTP. Okay, so now this 1.5 hour, there will be beautiful process, fully focused ಮಾಡಿ. Where I'll be going through the entire syllabus which I cover, balance once I will be covering. So introduction, then time permit, I will also discuss. Sir also theory will be taking it extra on next class. Don't miss the theory class because theory to the point will be right out of what you will get. So introduction, then material chapter. Okay, sir will be discussing. And one special point you should note, GST also you should know wherever there is a composite scheme or reverse or okay. So we'll note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. GST on purchase 2 RMRs. Only GST on purchase. Say purchase 100 lakh, GST 10 lakh. Normally 18% ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 1% 2% ಇರುತ್ತೆ. Purchase 100 lakh, GST 10 lakh. 2 RMRs. When input rate is availed, cost is equal to 100 lakh. Cost is equal to 100 lakh. Below that, so sorry, right side. When it is not, Yavaga, say reverse charge mechanism, RCM, comma, composition scheme, comma, unregistered other Barodella bidding, because that fellow did not a charge the GST on them, etc. Cost is equal to 110 lakh. So material, very easy, important chapter. Labor only, good number of times they have asked about Rowan and Halsey. Labor turnover, absorption, ABC, Vechina rate, sir will be discussing on Friday class. I may also come on that day. Cost sheet, syllabus. So they will be giving every exam only one question for 10 marks. Cost sheet. How do you position the expenses? Important. Question number 5, May 20. May 20 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ಕಮ್ ಅಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ presentation and just show the answer because time doesn't permit us to go to the discuss all this. Is it a class only? Yes, sir. Yes, sir. So cost sheet, normal format, material consumed, wages and salary computation. Very, very important. Question number 5 anta May 22 RTP. Question number 5. Just short and ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Wages include gratuity, PF, gratuity, comma, leave in cash, earned leave, gratuity, comma, EL, comma, PF, dash, employer contribution matra. Total what? Is equal to 64 lakh, 64 lakh plus 44 lakh 20,000, 1082000. And question ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. wages paid 64 lakh, gratuity ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, one more point. Keep writing point by point. Higher charges, HEMM, ಅದು machine ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೊಂದು. Okay, pressing machine ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Yeah. Look at higher charges 2 RMRs. For the machine, left side is a part of direct expense. Higher charges for the machine code, equipment machine, it is a part of what? Direct expense. Right side, higher charges for cars for office purpose. Administration.
With a general administration overhead. General administration overhead, that is after COP, cost of production ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Reimbursement of the diesel cost of the car ಸಿಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Diesel cost you are repaying. Whatever the reimbursement ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ below the right side ಬರೀ, below the right side. Further, reimbursement of diesel cost of cars. What the meaning, employees would have used the car, they would have paid the diesel. Other reimbursement, say employee reimbursement. GST under RCM at 5% without paid. They have any given, otherwise also you should know. Reverse charge mechanism will never be a part of the. So higher charges only. Yes, sir. Hiring charges of the cars attract GST. Okay. GST at 5% without paid. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ higher charges. Be careful. ಇಲ್ಲೊಂದು higher charges ಇದೆ. 80,000 reimbursement. Everything put together. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ again point. GST 5% is on entire car cost. Sorry, entire car charges. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Look at me. Sorry, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. GST 5% is on entire car hire charges. Car charges ಅದು. So higher charges 80,000 ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 5% ಅಲ್ಲ. Reimbursement of diesel cost is also first you take a car on hire. Diesel also put together everything ಮೇಲೆ 5%. It is not on 80,000. ಇಲ್ಲಿ maths mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 lakh into 5% and not 80,000 into 5%. Special point ಇದು. 200 pages ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂದ್ರು? Yes. I'm going a little fast because the revision. ನೋಡಿಲಿ. Sir, higher charges of the car 80,000 ಇದೆ. They are not given immediately after this. They are very reasonably direct. Reimbursement of the diesel cost of the car 20,000. Hiring of cars attract GST. So they didn't say higher charges. So hiring means you have to take the car also, you have to put the diesel or petrol also. Put together ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is how you have to go with the flow of the question. Maintenance cost of the V bridge. V bridge and rail draw. Before dispatch, they have to like I told you, when you go to Mangalore to Bangalore, Shakreshwar Adipur roads ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, road way ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ V bridge. Okay, so ಅದು then will come as a general administration ಅಥವಾ selling distribution expense ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. They use the word maintenance cost paid for V bridge used for weighing of final goods at the time of dispatch. Clue ಇದೆ, dispatch ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ weighing bridge related before dispatch is S&D overhead. They have given AMC also for that. AMC cost of CC so and so and factory premises. Factory premises 18,000. ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು weighing bridge ಗೆ 6,000 ನೋಡಿಲಿ. 6,000 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. Factory premises ಇಲ್ಲಿದೆ. AMC cost 18,000 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಂತ್. ಅದು ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21. EADA sales management. So you ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to prepare the cost sheet in the usual format. Prime cost, factor load, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. They are not given all the heads. You do it. It comes to total dispatch. Next question is ಅಲ್ಲಿ company has 180 employees for 26 days in a month. Total man days ಅಥವಾ man shift ಅಂತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Total man days. Man days include woman days also. Bar man shift. Man days, woman night ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಜಾರಲ್ಲ. So total man days Ratan Kawat is equal to 26 days into 180 employees. 180 employees
is equal to 4680 man days. The man shifts. Suppose there are 3 shifts andre multiply by 3 irabod. Total man days ಅಥವಾ man shift. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 4680. ಪೂಜೆ ಬರಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಬರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಬರೆದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೆದೆ ಓದು? Total man days is equal to ಅಷ್ಟೇ. 4. So all of you written. Next. So very important. They also ask you to find out cost sheet ಮಾಡಕ್ಕೆ cost per man shift, earnings per man shift. You are very careful. Next line. Earnings per man shift means earnings by employees, because ultimately who is earning? Employees. Now look at me for a minute. Look at me for a minute. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. Now first man days concept. Let us assume Lipika and Anaga, they are 2 employees in the company. They work for 10 days. 2 employees into 10 and 20 man days. Even though they work for 10 days, they are considered to be 20 man days. Because they are 2. Lipika, Anaga and Priyanka, 3 of them are working for 10 days and 30 man days. Now, what is the earnings? Whatever salary we pay them, divided by 30 in our example. So, very important. Earnings. Rachana. Earnings per manship means earning by Earning by employees is equal to total wages. Esto melide hello kade. Sagaragra ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ದಿವ್ಯದೀಪ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಷ್ಟು? 1082000. 1082000 divided by ಎಷ್ಟು? 4680. 4680. ಅರ್ಥ ಇದೇನಂತ? Yes. So total employee cost ಇದು 108. ಈ ಫಿಗರ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಇದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಶಿಕಾ 10820 is that wages divided by 4680. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2312. Then they asked you compute the earning per man shift ಆದ್ಮೇಲೆ output per man shift. So what is output? I think somewhere top or bottom ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. The company has produced 14,560 tons of X. ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ output per man shift is equal to output by man shift. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ. ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್? 14,560 divided by 4680. 3.11 ton kg na kilometer whatever. I hope everybody understood, Baba. Yes, sir. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು 6 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? yes ಹಲೋ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟವರ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ SLC, WIP, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ CLC. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? At the end of the year, the stock of raw material and work in process was rupees 3 crore 30 lakh and rupees 15 lakh respectively. That only is the by SLC by balance carried down, by WIP carried down. Next. The loss arising in the raw material account is treated as factory overheads. So in the SLC account, by balance carried down, you wrote 330. There will be a balance figure. Balance figure should be transferred to factory overhead account because they said it is like a material which is lost, just to be taken care of by the factory overhead. Next. The building under construction was completed during the year. Gross profit margin is 20% on sales. Complete and you will transfer to building account. So GP margin 20%. So I'll just show you the journal entries, ledger account, not complicated, but all of you ready? Yes, sir. Yes, sir. CLC ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ account.
Cost ledger control account. Iಲ್ಲಿದೆ by balance product. One thing, where is the figure? You can always start with the opening balance. It is always credit balance. Correct? SLC is always credit balance. Make it point mark. Very big. 3,24,000. Then SLC account. Opening balance is 48,000. WAP 12,000. Finished goods 2,58,000. So 48,000. Then 12,000 and what? 2,58,000. Understood all of you? This account opening balance? Yes. Then closing balance, I think there's a printing error, dangerous printing error. How much is the raw material? This is dangerous. Raw material should have been, the answer list is closing 33,000. But only they have given 33,000.00 mistake agide. Blunder is. Barkoli. Question number 6. Closing raw material. Adu, I don't know. You would have taken 3,30,000 also. Very dangerous. But go with the flow. Give a note. See, look at me. Very SLC. Raw material 2 hours. Opening raw material 48,000. Closing raw material printed as 3360. 33000000. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್? Purchase is merely 24,000. Purchase is merely 24,000. Hence, closing should be rightly taken as 33,000. 24,000, 48,000, 33,000. Rightly taken as 33,000. Artha aita? So, this question, if you attempted, full marks barta itte. Because there is a mistake in the question. If you attempted, even if you are not taken 33,000, 33 lakh common sense nodi. Purchase but opening irode around 48 plus 24. How can it be 33 lakh or 330 lakh? So you could have taken 33,000. Even if you have taken 330 lakh, circus out of what barta. If you attempted the question. The printing error. Next. So as account to opening balance. So issue to production. Factory order, building construction material issue adili barutte. So factory order, any balance in the SLC, they told you to take it as what? Factory order control account. Can you do it? Yes. Yes, sir. Yes. SLC account. Next, WAP. To opening balance, material issued, direct wages, indirect factory overhead. There's a special item called royalty. Royalty is always production related. Charge to WAP. Okay, na? So SLC done, Ratan Kamath. Finished goods. So WAP is the transfer to finished goods. Then go to finished goods. List there 199,800. So to opening balance, this is transfer. But the transfer to cost of goods. So closing balance is given. This is balance figure. Closing balance. This is balance figure. Then cost of sales 2,16,000. ಅದಕ್ಕೆ selling and distribution add ಮಾಡಿ transfer to costing paid account. Costing paid account ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Any abnormal transactions ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Transfer to GLA. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದು? GLA ಇದು. Building construction opening balance given. There is a material issue, labor issue, overhead. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ building construction ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ building construction account ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Building construction account. Two balance brought down 6,000. Totally. Issue to building construction is the card size. Yes, sir. Yes, sir. To SLC 2,400. Next, wages 6,000. To wages control account 6,000. To factory overhead control account, card size 12,000. By GLA bar CLC transferred. When it transferred Completed. because it is completed. If it integrate as by building account right. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ building account relevant ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ by GLA ಬರುತ್ತೆ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? Yes, sir. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀ ನೋಡಿ. ಎಸ್, GLA ಬಾರ್ CLC is always credit balance. ಬೇರೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. GLA ಬಾರ್ ಬರೀಬೇಕು ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ ಕಾಣೋದಲ್ಲ. GLA ಬಾರ್ CLC ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೀ ನೋಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 20% on sales. 20% on sales. Therefore, cost of sales is 2,70,000. 80%. 2,70,000, 80%. Understood? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸರ್ವೆ ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ when you do the quantum. ಇದು EBQ, ಇಕನಾಮಿಕ್ EOQ ತರನೇ EBQ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. They are given the information of the last year. Prepare a cost sheet. All of you concentrating. Yes, Yes, sir. During the financial year 21-22, the company has received an order from a car manufacturer where it estimates that the cost of material and labor will be 80 lakh and 40,50,000 respectively. If you remember, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. If you want me to show the answer, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, 7 is nothing but EBQ. ಅದು ಮಾಡಿ ಯೋಗಿ ತರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021. ಕ್ವಿಕ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15 lakh ಎಲ್ಲ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ 1805000 ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 20 lakh. 15 lakh ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಇದು ಫಿಗರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. 175 50 000. Next, direct labor 90,50,000. Direct expense nil. So capital A reading prime cost 266 lakh. Next, factory overhead 30,80,000. 30,80,000. Sorry, 30,80,000. Later, total works cost is 296.80 lakh. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20,50,400. Within the bracket presumed to be general. Total cost is ಅದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
296, 80,000. Illari brother, here. Is it 317,30400? Yes, sir. 317,30400. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮೊದಲ ಮಾತ್ರ Yes, sir. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನೀವು 20,5400 ಟೋಟಲ್ 317,30400 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ NBMs. Next. Sir, Very important. working note, sir. Answer. Whatever you did is a working note only till now. Working note. Okay. Now you should do the overhead rates. Question already. Calculate the overhead recovery rate based on actual cost. Next. Computation of overhead recovery rates. Look at me. This sentence is Anaga. You have to go by this. Yes. The company charges factory overhead as a percentage of direct labor and administrative overheads as a percentage of factory cost based on previous year's cost. Factory cost is the worst cost. Do you remember we have done a cost sheet problem? Yes. Yes, sir. But I still have done the similar question in the class. Ditto question. Very factory overhead recovery rates. Overhead recovery rates. Otherly small a factory overhead recovery rate. In formula, actual factory overhead of 2021 divided by actual direct labor. Direct labor Pradyumna question alle helidare illadidru idanne ಮಾಡಬೇಕು. Factory overhead is the percentage of direct labor. ತಿಳ್ಕೊತ ಜನಗ actual direct labor of 2021 into 100 कितना है 30,80,000 divided by 90,50,000. 4.03%. 30,80,000 divided by 30,80,000. You know, last year is the factory overhead divided by 90,50,000 into 100. Is 34.03%. 34.03 round up 34.03% of direct labor. Why did you do direct labor? It is given in the question. Next, small b at the right side. Admin overhead percentage recovery rate. Admin overhead recovery rate is equal to actual admin overhead of 2021 divided by Actual factory cost. Factory cost. They only said factory cost. Factory cost is worst cost. Actual factory cost of 2021 into 100. They are not put that. They are a mistake. It's okay. What is administration overhead in your book? Notes book. 20,50,400 divided by 296,80,000 into 100. 69. That gives 6.91. 6.91% is the worst cost, the factory cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿ ಬರಿ ನೋಟ್ follow this above base even when not given. Factory overhead is always a percentage of direct labor. Administration overhead is always a percentage of factory cost. Follow the above even when not given. Understood? The question important ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ study material ಈ ತರ questions ಇಲ್ಲ, but CAPS material have selected and for sort so many questions like this. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ unique questions. The old scheme ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು. Follow the same. Next, point number 2. Admin overhead is normally presumed to be general. Statute. You are by mistake illa ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ factory cost change ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So admin overhead is generally presumed to be what? Normally presumed to be general. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು.
ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಲಸ್ಯ. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನಪಿದೆಯಪ್ಪ? Yes, sir. ಚಿನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್ 2021-22 particulars rupees quickly. Direct material stock ಈ ಜಾಬ್ಗೆ 80 lakh. I'm little fast but not very fast. Come to that speed. Direct material 80 lakh. Direct labor 40 lakh 50,000. 40 lakh 50,000. That's it. Direct expenses nil. Total of 120 lakh. 120 lakh 50,000. Add factory overhead. Stop. 34% of current year direct labor. ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ತಗೋಬಿಡಿ ಗೂಬೆ ತರ. 34% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 lakh. 50,000 into 34%. 13,77,000. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 40 lakh 50,000 into 34%. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ? 134,27,000. 134,77,000 factory cost. Next, general administration overhead 6.91% of factory cost. 6.91% of the factory cost. 134,27,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? 9,27,805.7. 927,806. 927,806 ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is one more point here. Cost of the delivery to the customer is 9,50,000 ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು ಮರಿಬೇಡಿ. 9,50,000 ಟೋಟಲ್ 153,04,806. Very good. 153,04,806 total cost / cost of sales. Add desired profit. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ 25%. Add desired profit. 25% on sales is equal to 1/4 on sales is equal to 1/3. 1/3 cost. Be careful. 1/3 on cost. 1/3 on cost. 51,01,602. 51,01,602. Those are not in the class, you can drop. So why are you simply connecting? You can drop out of the class. 51,01,602. Right up. 51,01,602. So next line. Therefore, quotation price. 204. 204,06,408. 408. 204. 0640. ಅದು ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ put on symbol like this. ಈ ತರ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬರೀ 204,06,400 ಅಥವಾ 6,000ಗೂ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. 204 408 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಸೆಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಈ ತರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನೀವು ಕೊಡಿ 204,06,400 ಅಥವಾ 204,06,000 ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್.
ಬಟ್ 400 ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಡ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? The unique question. Next question is process costing. Process costing. So, what is process costing? I've already done in the group one first revision class on ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay. So, process costing ಅಂದ್ರೆ when the product passes through a process. First question is basic process account. Particulars, units, rate, amount. Particulars, units, rate, amount. 2 materials, labor, overhead. Materials, units, rate, amount. By normal loss, whatever input into percentage normally. Scrap value ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ rate normal value, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Then by abnormal loss, you have to do a valuation. Working totally input 10,000 less normal loss 5%, 9,500 is the expected output. Expected output, make a circle P, less actual output, let's say 9,400, 100 is the abnormal loss. Next, valuation, total cost on the debit side, less normal scrap value, if any. Differential amount is called, yeah, differential amount. Okay, can't say. Okay, got it. So differential amount is, so total cost minus normal scrap value, if any. Differential amount, so is Q divided by P, expected output ಮಾಡಬೇಕು. So then what are the cost per unit? 2 RMS. Abnormal loss unit into cost per unit, then finished goods into cost per unit. By abnormal loss, by units transfer next process. Process 12 ಬರೆಯುವಾಗ, you should not manufacture shirt without a cloth. 2 units transferred, ಬರಿಬೇಡಿ. Units transferred from process A or process 1. Then any other item, keep continuing. Normally 1 and 3 will have abnormal loss. By abnormal loss, process 2 will normally abnormal gain, 2 abnormal gain. Treatment is absolutely same. Abnormal gain is always a finished product. Okay. Next step question. Second point is equivalent production. Ega ali the question. So there are 4 steps you have to follow. Step 1, statement of equivalent production. Particular input, output, equivalent production. So input, opening WAP introduced. Output, what happened? Normal loss is to units completed and transfer next process is to abnormal loss is to then closing WAP. Abnormal gain and within the bracket is always 100%. Abnormal gain is your actual production more than the expected. It is always 100%. In equivalent production, division class first division Yes. in step 1, abnormal gain always write negative 100%. Always 100%. Equivalent production ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, only under FIFO, units completed out of open WAP. I'm not teaching anything because I'm just recalling some special points. This has already been taught. Revision agogide. Open WAP, out of open WAP, only under FIFO for units completed out of open WAP, consider 100 minus percentage given. Step 1. Correct? Yes. It's one more point. When there are 2 raw materials, or direct materials, when there are 2 raw materials, or direct materials, indirect material in the bracket ratingally and not indirect material or sundri materials. Some hita, not indirect material / sundri material, both the bracket. Percentage given is for, very good, second raw material. Within the bracket, first material is always 100%. Priyanka, embroidery on the chudidar, beautiful example. You chudidare ಮಾಡಿದ embroidery ತಿಗಲ್ತಕ್ಕಂತ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಚೂಡಿದಾರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಶರಾವತ್ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏನ ಪರ್ವಾ ಬೇಡ ಅಮ್ಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ there are 2 raw material. So process, sorry, 2 process ಇದೆ. 2 raw material ಅಲ್ಲ, I'm sorry, 2 process.
ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್. Okay, so I was explaining the theory. First step one, process account. Sorry, equivalent production statement. Labor ಮತ್ತು overhead ಎಲ್ಲ ಕಡೆ percentage ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು overhead 2 hours. Labor is to overhead is to. Table 2 is statement of cost per equivalent unit. Material cost is the normal scrap value ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Divided by total of the table 1 equivalent units, that will give cost per equivalent unit. Table 3 statement of valuation. Table 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು OYC ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದು. Abnormal loss, material labor overhead, closing W, material labor overhead into table 2 the valuation. Table 4 is the process account. If you are not attended the class, you would not understood what I said last 5 minutes. Those who attended the class, revision class, you would have understood. Recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Right. Yes. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು redo ಮಾಡಿ extremely important. ಏನು look at this equivalent production. So again FIFO ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ equivalent production ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀ as per AS2 2 RMS ಯಾವುದು FIFO right side WAP ಕೆಳಗೆ opening WAP 100 units at rupees 4,000. Opening WAP 100 units at rupees 4,000. Made up of, consisting of material 3,000, labor 600, overhead 400. Material 3,000, labor 600, overhead 400. Make a circle for all this. Follow WAP 3,604 split quote. Follow WAP when split is given. Below that, else give an arrow mark to left side. Beauty, Fatima. Split is given, you have to follow WAP. Split is not given, you have to go by FIFO. FIFO and WAP is normally asked. Okay, right. So look at this. Process 1 ಅಲ್ಲಿ 40,000 units ಬಂತು. Complete 30,000. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Process 2 ಬರುತ್ತೆ. Closing W. They given the percentage just ಮಾಡಿ. So cost incurred, they given material cost, labor cost, overhead cost. 40,000, 6 lakh by 40,000, 15 rupees. ಇವರು horizontal ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾನ ಕಾಲಮ್. ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ. Material units ಇದು ನಾನು ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚೈತನ್ಯ 7 lakh by 35,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಹೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ you do not do one more column. ಅವ್ರು LBM ತರ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಬೇರೆ ಇದು ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿ ಈ 35,000 2 RMS. ಲೇಬರ್ 35 ಓವರ್ 35. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes sir. ಅಷ್ಟೇ. Then process account. Material cost labor ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈ process account ಎಷ್ಟು 30,000 units ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. process 2 ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಬರೀಬಾರದು. 30,000 ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Units completed and ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 9. In question number 9 ಬರೀಬೇಕು ಸಂಹಿತ. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋರು ನೀವು ಬರೀಸಕ್ಕೆ. In question number 9, in process 2, input is equal to output of process 1. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Input is equal to output of process 1 is equal to 30,000. Next, one more point. For normal loss, no equivalent units. In Guru, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ 30,000 ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಇದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ರಚನಾ 30,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ 28,000 ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 200 ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 200 ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಶೇಮ್ ವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ತಗೋಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್
divided by number of units labor. ಇದು ನೋಡಿ again 28 450 ಎರಡು ಸಲ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? No. ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ರು. ABC ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. CNG ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ Yes, sir. electric vehicle ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. Question number 10 is service costing. Sir will do, but ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. Very nice question. Question number 11, beauty. Bodhama. The standard output of a product D is 50 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers. In a 40 hours week, the department produced 1920 units of product D. Despite 40 hours week ಅಲ್ಲಿ you should have it 40 into 50 2000 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Data budgeted units 40 hours into 50 units 2000. Extreme right and top only. Actual units ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. Actual units ಎಷ್ಟು? 1920. A means Priyanka, F means Upendra. Adverse favorable. Adverse favorable. A means adverse, F means favorable. ಆಯ್ತೇನ್ರ? Yes, sir. Yes, sir. ಬಿಡ್ತೀನಿ 230 ಒಳಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಏನು? Can you explain your expression? You are happy that I am leaving within 2:30 or you are surprised that I am leaving within 2:30? Happy, sir. Happy. I thought I will skip lunch. I thought why you are happy? Because 2:45 is your wife's marriage with Pradyumna. You are relinquishing your liability that attracts capital gain if you relinquish it as an asset. Who within bracket 47 transfer includes relinquishment. But asset ಇರಬೇಕು, liability ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಾ ಅಲ್ವೇನೆ? ಈ ಮನುಷ್ಯ ಓದಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. Next. Continue. So ಬರೇಮಾ, ಓದಮ್ಮ. yes, sir. Despite 5% of the time paid was lost due to an abnormal reason. So 2000 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. 2000 minus 5% ಅಂದ್ರೆ 1000 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಬರೀ next. Yeah. What do you call abnormal ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Abnormal idle time 5%. Within the bracket heading ಅಲ್ಲಿ in standard costing ಅಲ್ಲಲ್ಲ, in standard costing normal and abnormal hours treated alike. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಲೈಕ್, ಎರಡು ಲಾಸೆ. ಸಾಗರ ಗ್ರಹ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲೋದ್ಯಾ, ಇದ್ದಾಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The hourly wage rates actually paid were rupees 12.4, rupees 12 and rupees 11.4 respectively to Group A consisting of 10 workers, Group B consisting of 30 workers and Group C consisting of 60 workers. Next line, right? Total workers is 100. Total workers 100, 2 RMRs. Sorry, 3 RMRs. Group A 10 workers at rupees 12.4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello? Yes, sir. Group A 10 workers at rupees 12.4. Next, Group B 30 workers at rupees 12. Group C 60 workers at rupees 11.4. 60 workers at 11.4. 4. All of you ready? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next, working note. Yeah, standard man hours per unit.
standard hours, the man hours per unit. It is given that for 100 workers, units per hour is equal to 50. Units per hour is 50. What is the hour? Therefore, 2 RMRs. Hours per unit. Standard costing without using the brain, you should tell. Aditi, sorry, mangoes per Aditi andre, mangoes by Aditi. Aditi's per mango, Aditi by mango. Kan muchkondo, first item, numerator, next item, denominator. Aditi per Chaitanya andre, Aditi by Chaitanya. Chaitanya per Aditi andre, Chaitanya by Aditi. Next. So, when I say, in question, Hours per unit. Hours per unit is equal to total hours divided by total units. Total hours divided by total units. 100 workers into 1 hour divided by 50 units. 50 units per employee is equal to 2 hours. See, this is where standard costing tough analyzing the data. So patience clean the question. In a manufacturing department of 100 workers, total output is 50 per hour. That means one unit you require 2 hours. Common sense. 100 hours spent madi, you got 50 units on there. So that means you are spending 2 hours per unit. Am I right, sir? Yes, sir. Hours per unit is 2. Right side. Right side, you know. Units per hour. 50 by 100 is equal to 0.5. Everybody understood, Baba? Yes, sir. Yeah. Next. Working out 2. Standard hours for actual output. Standard hours for actual output is equal to actual output 1920 into 2 hours. 2 hours. actual output 1920 into 2 hours 3840. 3840. So I'll skip one step. Okay. But next, total, sorry, actual labor cost. Actual labor cost. Table. This table is good one. Category. A, B, C. Number of workers 10, 30, 60. Actual hours paid, make a circle in the green. Actual hours paid, first category A, number of workers B, actual hours paid, C is equal to B into 40 hours. Okay. In a 40 hours week at the question. All of you are able to catch? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, C is equal to B into 40 hours. 10 into 40, 400, 30 into 40, 1200, 60 into 40, 2400. 100 into 40, 4000. Anybody not understood? Everybody understood? Yes, sir. Yeah. Next. Actual rate.
D. कितना है? 12.4. 11.4. 9.4. Next. E. Actual labor cost paid. Actual labor cost paid. E is equal to D into E. How much? ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ ಹೇಳ್ರ 4,960. 4,960. Next. 14,400. 400. 27,360. 27,360. 46,700. 46,720. Next. To go idle hours. They said 5%. Column number F will be F idle hours. F is equal to 5% of C. C into 5%. 4 into 5% is 20 hours. 20, 60, 120. Okay, 4 120. to 120. Last G. Therefore, actual labor hours worked. Actual labor work G is equal to C minus F. C minus F. Paid minus idle. Paid 380 Minus 20, 380. 1,200 minus 60, 1,140. 2,400 minus charge 120. Sir? I'm audible now? Yes. Yes. Some mobile by mistake charge ಮಾಡಕ್ಕೆ So, ಏನು ಬರೆಯಪ್ಪ? Actual labor hours worked. ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು? Yes. ಆಯ್ತು. Yes, sir. Next slide. Yes. Next slide. Very important. In the given question, it is mentioned that standard wage rate is same for all. Standard wage rate is same for all. Semicolon. But such rate is not given. ಅದಕ್ಕೆ formula. Such rate is not given. Full stop and continue. However, labor efficiency variance is given. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Standard hours minus actual hours into standard rate. Standard hours minus Actual hours into standard rate. Perfect. Very good. Standard hours minus actual hours into standard rate. Standard hours minus actual hours. Standard hours minus actual hours into standard rate. ಇಲ್ಲಿ standard hours total of
per hour, per unit. Total hours. Total. Total hours. Standard rate Per unit. Per unit. Per unit. okay. So ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ hours always in units. Sorry, hours always in total. ಹೇಳಿದ್ನಾ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. Yes, sir. Hours always in total. Rate Per unit. per unit. Right. Is equal to, so standard hours and actual hours into standard rate is equal to ಏನು ಹೇಳವ್ರೆ they given in the question. Labor efficiency variance is equal to 480 favorable. ಬರೀಬೇಕು. So the formula ಹಾಕಿ standard hours minus actual hours into standard rate is equal to 480 favorable. Fill the figures. 480 favor ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದೀಪಾ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3840 minus actual hours worked. Important, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 3800 hours. ವರ್ಕ್ಡ್ ತೆಗೆರಿ, ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ? 3800 hours. Into standard rate we don't know is equal to plus 480. Favorable is 480 plus. Therefore 40 SR is equal to 480. SR is equal to 480 divided by 480 divided by 40 is equal to rupees 12 per hour. ಈಗ ನೀವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್. Yes, sir. Yes, sir. All of you. Labor variance analysis table. First column category. Next column mostly now green ink ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರೀ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್, ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್, ಅವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಬರೀ, ಗಂಟಾ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರ್ಸ್, ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅನ್ನೋ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನೋ ಅವರ್ಸ್, ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್. ಅವರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪೇಡ್ ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ Standard cost of actual labor hours. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಡಬೇಕು. Can you just do one thing? I don't know if it's possible. First category ಹಾಕಿದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಅವರ್ಸ್, ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಳಗೆ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಕ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, 1 ಕಾಲಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್, ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್, ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಡ್. ಅದು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ,
No, sir. Small. Okay. This is A. This is B. C is equal to. A into B. A into B. You Excel ಮಾಡಬೇಕಾ? Like, are you okay with this? Excel ತೋರಿಸ್ಲಾ? Okay, sir. Okay, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? Okay. Category ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ A, B, C is equal to A into B. ಇದನ್ನ D1, D2 ಅಂತ ಬರೀ. ಇದು D1, ಇದು D2. Our speed is D1, ಇದು D2. ಮತ್ತೆ E, F is equal to ಹೇಳಿ D1 into E. D1 into E. Last one ಏನು BD ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. B into D2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? B into D2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ಕೆಲವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಗತಿಂದ ಹಿಂಗ್ ತರ ಇದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ. Just give me a minute. Okay, bro. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾಕಿದ್ರೆ Yes, sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನು Standard. 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 Under that, what I said? Hours. Hours, rate and amount. Amount. ಇದು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. Should have been in green ink. Okay, next actual. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡು ಏನು ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಅವರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತೇನು ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ದೇವತೆಗೆ Yes. one last column is what? Standard cost of for actual Last one. labor Actual labor hours work. actual spending ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. actual hours ವರ್ಗಿಡ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ನೋಟೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ you should always start from here. A is B, C is equal to what? A into B. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ D1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. D1 ಇದು D2. D, ಇದು E, F. D1 D2 ಹೊಸ P1 into E. ಇದು F is equal to ಏನಪ್ಪಾ? P1 into E. Into E. is equal to D1 into E. Next. ಇದು FG is equal to normally spread BD. B into what? D2. B into D2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Category A, category B, category C. Standard ಎಷ್ಟು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ?
ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ 3840 ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3840 it is so you got 12 computed 12 we computed am I right Yes. Yes, sir. Yes, sir. into this next actual illiದೆ category A ಹೇಳಮ್ಮ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ 400 400, 1200, 2400. 2400 400 1200, 2400. 2400 total 4000 ಇದು 380 1140 380, 1140, 2280. 2280 3800 correct very good 3800 rate ಹೇಳಿ 12.4, 12.4 12 11.4. 11.4 12 11.4 this is equal to this into this to 4960 4960, 14,400, 27,360, total 46,720. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ is equal to this into b into d ಅಲ್ವಾ b ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ No, sir. this into 12 b is 12 ಅಲ್ವೇನೋ ಎಲ್ಲ correct? Yes, sir. Yes, sir. So d2 is what so is equal to ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು so even if individually 4,560, ಅಷ್ಟೇ 13,680. Yes, sir. Yes, sir. is equal to 1140 into 12 because individual ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are going by ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು waste of time ಬೇಡ ಬಿಡಿ 2280 27360 27,360. total ಎಷ್ಟು 45,600 everybody understood till now Yes, sir. Yes, sir. quickly all of you do all of you write labor cost variance ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದೆ labor cost variance labor cost variance is equal to standard cost of standard input standard cost of formula standard cost of standard for actual output minus actual cost already table ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ standard cost minus actual cost standard cost system 46,080 ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, Yes, sir. 46,080 minus actual cost 46,720 46,880 minus 46,720 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 640 640 adverse. adverse Adverse 640. they have followed multiply direct ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಟೇಬಲ್ is it not easy 640 adverse ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. Yes, sir. 640 adverse 2 are adverse left side labor rate variance formula ಏನು standard SR rate minus minus actual rate into actual hours standard rate minus actual rate into actual hours paid ಅಣ್ಣ yes sir actual hours paid money paid next paid so one by one ಬರೆಯೋದು A B C I told you to write vertically A B C standard rate is 12 12 12 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು 12 12 12 minus actual rate table ನೋಡ್ಕೋ ಚಿನ್ಮಯ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ 12.4 12 11.4 12
minus 12.4 minus 12 minus 12.11.4 into actual hours is to table nodi into 400 into 1200 into 2400. Raj actual hours paid ಅಂತ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಲ 400 into 0.4 160 hours ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0 2400 into 0.6 1440 favorable 14280 favorable 1280. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. next second error there should be totally 3 errors here. Second error mark labor efficiency variance. Look at me for a minute. I told you there are two ways of doing this. Either labor efficiency based on hours paid money, then you have to go for idle time subvariance, lifting the hook ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ labor efficiency variance based on presumed to be based on hours worked. ಬರೀ labor efficiency variance presumed to be based on hours worked. Below that given question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 480. So now you should understand the last variance, third error, 3 error marks ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. ರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನೆನಪಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದೆ. ಲೇಬರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಎರರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Third error mark, idle time variance, reading, always reading. ಇಡ್ಲೆ time variance. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ 1340. Idle time variance is equal to idle hours into standard rate. Idle hours into standard rate. Individual ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್. Idle standard rate ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? Idle hours ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 200. 200 hours. ಇನ್ನು 200 hours ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ? ಇದು ತಾನೆ? ಇದೆ. Into 12 which is the bracket always adverse. Ask ಕೊಟ್ಟು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು always adverse. You have paid the money but they never work. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ಮಯ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ? Idle hours. So 2004 adverse. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Yes. Yes. This is the beauty of standard cost. If you go by chart, top ಎಷ್ಟಿದೆ? 640. 640. adverse. First two add ಮಾಡಿ, third one minus ಮಾಡಿ. First two are positive, next one is negative. कितना आता है अदिति राव? 2004 minus first आता है कितना आता है क्या? हाँ सर. Special point ಅಂದ್ರೆ second error mark. Sometimes you can do it based on paid, sometimes you can based on worked. ಇಲ್ಲಿ worked ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. Everybody understood? Efficiency variance ಗೆ 2 error marks. Middle beach cola. ಏನು? Labor mix ಅಥವಾ gang composition variance. Labor mix ಅಥವಾ ಏನು? Gang composition variance. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. Since number of workers in standard and actual are same, since number of workers in standard and actual are same, there cannot be mixed variance. Mix ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ನೀವು ಸೋಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ number of workers standard and actual levels are same, there cannot be mixed variance. ಅಥವಾ it should be nil. ಆದರೂ or ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Standard rate per hour of standard mix into standard rate per unit of actual mix. Standard rate per hour standard rate per hour of standard mix minus standard per hour of actual mix, close the bracket, into actual hours worked. ಎಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Right? Yes, sir. Yes. Standard rate per hour of standard mix minus standard rate per hour of actual mix into
actual hours working is equal to standard rate per standard mix system 12. That is 12. Standard rate is 12. Yes, sir. 12. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು 12 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 46080 divided by 3840 46080 divided by ಎಷ್ಟು 3840 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 12. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 12 ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 45600 45600 divided by actual hours work ಎಷ್ಟು 3800 3000. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 12. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ 46,080 divided by 3840 ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ 45,600 divided by 3,800 ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಟು 3,800 12 minus 12 into 3,800 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರು 0. ಶೂನ್ಯಮಾದಾಯ ಆತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes. right side labor sub efficiency variance sub efficiency variance look at me gun ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಲಿ ಅದು ಫಿಗರ್ ಹೇಳೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ 46,080 divided by 3840 Divided by 3,840. 46,080 divided by 3,840 minus numerator ಇದೆ divided by 3,000 ಎಷ್ಟು 45,600 divided by 3,800. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು 12 ಬಂತು ಬರೆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ 12 minus 12 into whatever number. So the gun ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ how to make the gun? So in a different thing denominator ಏನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಗನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಇದು ಗನ್ 3840 ಮತ್ತೆ 3,800 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು Yes, sir. Yes, sir. 3840 minus 3,800 divided by ಇದು ಗನ್. So material sub efficiency variance is equal to total standard hours, total of standard hours minus total of actual hours Total of worked. actual hours worked into average standard rate. Total standard hours minus total actual hours worked close the bracket into what average standard rate. So idu a mixed variance left and mixed variance in that those who are sleeping the sub usage variance get you don't have to use any formula. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗನ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗನ್ ಬೆಳೆದ 3,840 minus 3,800 minus 2,800. 3,840 minus 3,800 and out of column ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ per unit 12. Into 12. 3840 minus 3,800 480 favorable. 480 Favorable. ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾ Yes, Yeah. sir. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಗೋವಿಂದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ Yes, sir. yes ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ should be within the control. Abnormal costs are uncontrollable. Cost plus contract is in the contract price only. Okay. Fixed price contract but the cost plus. So Anaga tells so construct on 3-floor building, 300 crore, 3 crore is the amount, fixed price. Then there can be an escalation clause. When I take a government contract where the price may not be known,
I say, see, whatever the cost incurred in your bill plus 20% margin. That is called cost plus contract, where there is no escalation clause possible. Integrated but non-integrated question. Clear question. Next, information technology and accounting. ERP. How is it relevant to the ES class? How is it relevant for MRM, JIT, just material chapter connection coding. That is theory which has been asked. So this is a material which has been shared. Any of my new friends are not got. So nobody, the theory very problem with index is there. So cost we already repeat revision there. Just 5 minutes I'll glance through. Two important objective: cost control, cost reduction. 5 marks theory. Also other objective like fixing the price will help. Cost center the department or person for which costs are accumulated. Cost unit is expressing the cost of the unit. Next, classification. Element wise, material, labor, overhead law. Material, labor, expenses. Function wise on the production cost, administration cost, selling and distribution. Nature wise on the fixed cost, variable cost, and semi-variable, etc. In controllable loading. Then opportunity cost is the cost of opportunity for God by not selecting the next best alternative. Methods of costing I told you today: job costing and process costing. Information technology theory cost accounting is the use of information technology. Management accounting is that application of the principles and accounts which helps in CPPI CPPI create, protect, preserve, and increase the value for the stakeholders. So it is always a value addition process. Responsibility center means fixing the responsibility. It can be a cost center, it can be profit center, it can be revenue center, it can be investment center. Material, labor, overhead, material losses per day. Waste on that doesn't have a scrap value. Scrap has a scrap value. Defectives can be rectified. Obsolete is outdated. Spoilage cannot be rectified. Direct cost. Overheads ABC extremely important. Activity-based costing. ABC is equal to DMA. The cost driver formula also go through money. Very, very important. Which is the cost driver? Cost accounting. Yes, sir. Yes, Cost sir. sheet. Extremely important cost sheet. So big format as well as small format. Full by head money. Direct cost, time cost, item. Then estimation and quotation. Problem theory example. Estimation is I am in March month now. So April month, what may be the cost if I prepare that for estimation. When someone gives me a job with a particular order, that's called quotation. Estimation only, whatever is the previous month, fixed order as it is you take. Quotation only, you take percentage of worst cost, like the way we did today. Batch costing, unit costing, content costing, survey to process costing. I want told you equivalent production format. Open WP. Whatever happens, you can go through money, extremely important. In an inter-process profit of the each side only 2 columns, sorry, 3 columns. Particulars cost profit total, particulars cost profit total. Process 1 only under profit because you have purchased from the outside. Process 2 only closing stock only based on the total you have removed the profit element. Balance sheet purpose when they are asking the closing stock, it's always be exclusive of unrealized profit and stock. Joint product and sum ಮಾಡ್ತಾರೆ. Standard costing ಬೇಡಲ್ವಾ? ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು? Standard costing ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ marginal costing ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Go to the problems again. Marginal costing highest ಇದು theory question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Marginal costing versus absorption costing theory. Okay. All formula, all formula are based on one formula. Sales minus variable cost is equal to contribution is equal to fixed cost plus profit. Budgetary control, service syllabus. And the last ratio is there. By heart money, activity ratio is equal to capacity ratio into efficiency rate. A is something alphabetical, so alternate alphabets. A is equal to C into E. Okay. But the beautiful compilation of the various problems, different. This next full solve ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು?
ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 times ಆಗಿದೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟಚಿಂಗ್. Suggested answer, first question is compulsory, 4 from the remaining. Some of the easy questions, material labor overhead ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. First question ಅಲ್ಲಿ all the 4 varieties of questions will be there, different topics. First question is on material, EOQ compute ಮಾಡೋದು. Second question may be on labor, flux method, ಅದರಲ್ಲಿ different methods. Third question probably on margin costing, almost every exam ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, indifference point ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. Next I think something related to service costing. Second question, answer easy answer ಕೊಡ್ತೀನಿ. Factory cost, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Mathematics extremely important, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. May 22 suggest the answer. Question number 2, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಬಿ F%, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಬಿ A% ಅಂತ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. May 22 second question, all of you can solve. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ at least, ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಂದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ budget calculation problem, cost sheet again cost sheet. Next is about process costing, a compulsory question. Equivalent production very May 22 only. FIFO weighted average same format. Then we have further processing, joint product ಮತ್ತೆ by product project. Joint product is normally asked. Again margin costing impact will be there. Then integrated, non-integrated, major account journal entry ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the journal entries, okay. Journal entry is normally integrated, okay. Fifth question, is about ABC versus traditional method. Next variance, cost variance ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಡಿದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, one more question asked. Last question is always on theory, all the exam till date, okay. Introduction theory ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, then every margin costing ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Difference is always expected to be written in a table format. Ritik, watch the watch. 2 minutes. Okay, now 2-3 points to be announced. RTP of no subject has been announced. Inconsequential except taxation. Their RTP almost same with them. If you look at it, accounts costing. That's why you don't wait for RTP. Income tax, I cannot do the revision unless RTP is announced. Second point, years at the end you will have a pressure. Well, the reason why I slightly altered the what you call revision. So first 3 happened in the order. Accounts law costing after. So costing is 7 days either. Coming Tuesday, you would have seen that screen. Okay. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ yesterday when I got to know 60,000 is the CA foundation fees, 1.5 lakh for intermediate. I knew it is little high, but so much is unacceptable. So at least some people who want to have real good education, it can help them. Okay, so you can please share the group activity. This is what I was telling. So today costing, Friday costing is at 10 o'clock. 10 o'clock is 11 o'clock. 10 and 10:05 barbedi. ಸ್ವಲ್ಪ respect. Okay, time there. 10 o'clock bani. Then Tuesday 1:45 will be your costing mock test. Today at 4 o'clock, 4 to 5, Mehul sir will be doing the valuation of yesterday's mock test. But is the mock test yesterday law? Yes, sir. Yes, sir. The valuation I specifically requested because law ಸ್ವಲ್ಪ way you write the paper, the way you what you called present your answer matters a lot. Ellaru banni 4 to 5. That person put so much of effort. So respect kodu. So today 4 to 5 is the same Zoom ID password alla chimai. Which Zoom ID change agbekenama? Idana? Yes, sir. Yes, sir. It has to change. Not this, it has to be changed alva.
Yes, sir. ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳು ರೈಟ್ ದೆನ್ ಸೊ ಟುಡೇ 4 o'clock mock test law mock test valuation whatever is the marks don't worry next coming Tuesday is the costing mock test it between 1:45 to 5 okay and I'm sure all your tests are starting on 9th ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರು become examination ಬರೆಯೋರಿಗೂ May to November 23 ಅವರಿಗೂ then EAS is on Tuesday coming Tuesday that mock test ಆದ ಕೂಡಲೇ 6:30 to 9:30 don't miss EAS will decide your CA degree not intermediate CA degree ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ಕಾದವರು ಆರ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ CA ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ do it EAS and if you write reproduce EAS as it is you can get out of it then SM is on Thursday so that is the way then we will plan RTP release other and I'll do immediately income tax ಅಥವಾ gross account this is the plan ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ right then as I already told you new batch is just started around 10-12 days back there is a change in the timings in the new batch intermediate morning 6:40 to 9:15 evening 7:30 to 9:40 morning and evening but 3 days in the evening no class because of the become exam time and evening classes irode illa that's the plan please share so that many people can have the best of the best education April in the CA foundation class shuru agutte hosa batch so April May June so anybody wants 10th ಒಳಗೆ register ಮಾಡಬೇಕು 10th ಒಳಗೆ register ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ last date for examination form submission for all of you for May 23 is day after tomorrow ಯಾರಾದ್ರೂ exam form submit ಮಾಡೋರು ಇದಾರಾ with late fees so 3rd March is the last date foundation ಇದನ್ನ share ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ whoever is registered for CA foundation on or before 1st January 23 all eligible to write June 23 exam just tell them apply for the examination in 2 days ಇದೆ personally phone ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ so April May June we take care of the classes okay right ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ yes to tax become exams May 23 people I strongly recommend not to write the become exam unless Aditi Rao become exam is already over some of the become exams already over fully focus now don't deviate don't roam around just fully focus become exam May 23 strongly recommend not write November 23 people obviously you must write the become examination take care timetable ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಮೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತೆರಬೇಕು ಮೇ ದಟ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ May 23 people don't involve November 23 people some of you involved May 23 ಆದ್ರೆ mostly we'll see if it doesn't happen it may happen May 1st week second week otherwise I try to keep somewhere around May 20th so that everybody can participate exam form submit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ so anything you want to ask recently we had one more a big project around 3.5 lakh rupees ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ first time in history we did one Brahma Rathotsava that is the card festival in my village first time in our place we started so around 12,000 plus 3,000 15,000 people had food without using a single plastic bottle so all the other batches it used to be like a steel bottle so plastic bottle around 10,000 people 20,000 plastic bottle waste ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು steel plastic bottle ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ so anyhow we had put lot of effort and we did it just 2 minutes ನಿಮಗೆ patience ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ patient ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ This is what happened yesterday. Yesterday also we distributed around 200 steel bottle to Kannada medium school children. News report agide. Around 8 schools we already covered. Okay. Aditi, bade. So Aditi is excellence. So all friends who are going to that project. Yesterday agidalla adu yesterday na yavara actually yesterday alla Monday na Monday today is what Wednesday. right itara irli itara illa ಇದರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು heaven all the children Kannada medium schools ಅವರ happiness ನೋಡಿದ್ರೆ you should be delighted Bangalore
T-shirts. Everybody, all volunteers are wearing their T-shirts. There's an office team. These are chorus. Yeah, festival. These are messages. These are one next day. We all went to 8 schools and visited all the bodies. Very good. And this is my high school where I studied. Okay, so when no teacher is there, they all retired. We distributed steel bottle, T-shirts, then there's a bag to carry the items, provision grocery ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ bookmark. Jokes ಬೇಕಂದ್ರ Yes, sir. Yes, sir. ಬಂದಿದೆ ಜೋಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಂಜನಾ ಓದೆ ಅಂಜನಾ ಓದೆ. Answer. Stop ಅಲ್ಲಿ. Due to space constraints, Mangala Sutra will be tied later. ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ಅವಳು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರಿದವನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದವನು ಅವ್ನ ನಿಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾನಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? The contract got confused between Swachh Bharat and Sabka Saath Sabka Vikas ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು this is last joke. Arox
Arab fellow fell in love with one Gujarati girl. He came and proposed to that girl's father, I want to marry her. So whatever is her weight, I'll give so much sona, gold to you, Anta. So the father says, I need time, Anta. Arab says, so, why you need time to think, Anta? No, to increase the weight of my daughter. So, so keep reading, keep enjoying. Time is Mabade. Keep reading, keep enjoying. God bless you all. Mast maja mein. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Sir.